Hi everyone, I hope you all watched the previous videos. Okay, let's start the session. If someone travels 15 kilometers distance with a fixed force of 500 Newton, then calculate the work done. Okay, so work done formula మనకు తెలుసు కదా. సో చాలా డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఓకే, వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సారీ. ఓకే, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 500 న్యూటన్స్. ఓకే, ఇంటూ 15 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఈ కిలోమీటర్స్ని మనం మీటర్స్ కింద మార్చాలి. ఓకే, అంటే 15,000 మీటర్స్ ఇంటూ 500 న్యూటన్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 75,000,000. So Newton meter means joules. Okay, so that is the answer here. Okay, so option C. Okay, option C is the right answer. A horizontal force of 10 Newton displaces an object of 5 kg to a distance of 2 meter in the direction of the force. Okay, so object ఏంటంటే అప్లైడ్ డైరెక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఫోర్స్ సో ఎలాంగ్ ద డైరెక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుందంట. అంటే ఇది పాజిటివ్ వర్క్. ఓకే, అంతే కదా. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అలాంగ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఉంటే అది పాజిటివ్ వర్క్, ఆపోజిట్ ఉంటే నెగిటివ్ వర్క్. అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ లేకపోతే జీరో వర్క్. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ద వర్క్ డన్ బై ద ఆబ్జెక్ట్? ఓకే, సో హియర్ వర్క్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో force here is 10 Newton, right? 10 into, sorry, 2 meters. Okay, 10 into 2, that is equals to 20 joules. Okay, option A. Okay, what is the amount of work done when an object moves under a force of 10 Newton at a distance of 10 meter in the direction of force? Okay, it is a positive work done. Okay, so work done equals to force into displacement. Okay, so force here is 10 Newton, displacement 10 meters. Okay, so it is around 100 joules of work. Okay, so option C is the right answer. Okay, so you can came to conclusion that work అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్, సింపుల్ ఫార్ములా, బట్ కొన్నిసార్లు ట్రిక్కీగా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు. సో అది గుర్తుంచుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. సో మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ద వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో చాలా క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సో అవన్నీ వర్క్ నుంచి వచ్చినాయి. ఓకే, సో అది మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, a force of 50 Newton displaces an object 10 meter. What will be the work done by the force? Okay, so here work equals to force into displacement, right? So force here is 50 into displacement 10, so that is 500 joules. Okay, so option A is right answer. Okay, if any object not moving after applying a force, then we can say that. So without any displacement under no work అన్నట్టు. Okay, so option D is the right answer. Any work has not done. Okay, if the displacement of an object is zero, then work done by the applied force is. Okay, so work equals to force into displacement కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జీరో అన్నాడు, సో వర్క్ కూడా జీరో అవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ డి. ఓకే, సో ద వర్క్ డన్ ఈజ్ జీరో. ఓకే, వర్క్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ జీరో విత్ జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఫోర్స్ అయితే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది ఇంకా డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ గివ్ ఇట్ as జీరో. ఓకే.
Which of the following is not a characteristic of work? So work has a direction. For doing work, it is necessary to apply a force on an object. Work has only magnitude. Okay. So for work done, there should be displacement of an object. First of all, work is not a vector quantity. It is a scalar quantity. So there would be no direction. Okay. So option A is the uh, not a characteristic of work. Okay. A bus runs with a force of 4000 Newton. The work done by the bus is 2000 joule. Okay. What is the distance covered by the bus? Okay. Work equals to force into displacement. Kada. So work done said and the 2000. Okay. So force said 4000 into displacement. Okay. So how much? D equals to 1 by 2, that is 0.5 meters. Okay, so option D. Okay, a man pulls a trolley by applying a force of 50 Newton and trolley is displaced 30 meter. What is work done? Okay, here work equals to force into displacement. Kada. So 50 Newton given into displacement 30. Okay, so that is 1500 joules. Okay. Okay, option A is the right answer. Okay, a man puts 20 kg object on his head by raising the object 2 meter above from the surface of earth. Then work done will be. So here work done is equals to potential energy of the object. Okay, of object. Okay, so potential energy formula is mgh. Kada. So mass equals to 20 into g is 10 into height 2 meter. Okay, so it is around 400 joules. Okay, option B. Okay, a man puts 13 kg object on his head by raising the object 1.5 meter above from the surface of the earth. Then work done will be. Okay, same question. Okay, work is equals to potential energy of the object. Okay, so that is equals to mgh. Okay, so mass here is 13 into uh, acceleration due to gravity, that is 10 into 1.5. Okay, so that is equals to around 195. Okay, 195 joules. Okay, option A. Okay, a boy holds 4 kg school bag for 30 seconds. The work done by him will be in joules. So here there is no displacement, right? So obviously the answer would be 0. Okay, option C. Okay, we can find force. Okay, that is mass into acceleration due to gravity. So we can get force as 40 Newton. But here there is no displacement, right? So that's why work is 0. Okay. Work can only be done when dash is present. So that is energy. Okay. Work can only be done when energy is present. Okay. Because energy is the ability to do work, right? So energy is a conserved quantity. And the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed, but can only be converted from one form to another, right? So work and energy both has the same unit. We discussed that, that is joule, okay? And both are scalar quantities, okay? Which of the following is not an example of work done? So a man pushing against the wall. So here, okay, there is no work here. Work is 0, okay? So trolley moves when the boy pushes the trolley. Okay, force is the displacement is also there. Applied force on an object
in the direction of the object is moving. Okay, this is also right. Raise the book to some height and walking. Okay, so option A is the answer. Okay, so because there is no work here. Okay, when the direction of the force applied and the direction of movement of the object is perpendicular to each other. Okay, force displacement అనేది perpendicular to each other ఉంటే so there will be no work done. Okay, అంతే కదా. సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎఫ్ ఇంటూ డి కాస్ థీటా కదా. ఓకే, సో థీటా అనేది 90 degrees ఉంటే కాస్ థీటా ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఆల్సో 0. ఓకే, if the work done is negative, then what will be the angle between the force and displacement? Okay, so that is 180 degrees. Okay, సో నెగిటివ్ వర్క్ అన్నాడు కదా, సో మనం డిస్కస్ చేసాం ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం అప్లై చేస్తే సో సేమ్ అలాంగ్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగితే ఓకే అది పాజిటివ్ వర్క్ డన్. ఓకే, పాజిటివ్ వర్క్ డన్. అదే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఆపోజిట్ టు ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగితే అది నెగిటివ్ వర్క్ డన్. ఓకే, అదే నో డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే 0. ఓకే, సో ఇక్కడ 180 degrees అనేది మనం ఫార్ములా బట్టి కూడా మనం చెప్పొచ్చు. వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి, సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ కాస్ థీటా, రైట్. సో కాస్ 0 ప్లస్ 1. ఓకేనా, సో కాస్ 180 ఎంత, సో కాస్ 180 theta is 180 degrees, cos becomes -1 కదా. ఓకే, సో ఓవరాల్ వర్క్ డన్ becomes minus force into displacement, so negative. Okay, so 180 degrees is the right answer here. Okay, a force of 125 Newton is acting on an object. That object is moved up to 5 meter in the direction of the force. What will be the work done by the forces? So here work equals to force into displacement. Okay, so here force is 125 and displacement is 5. Okay, so how much we get, 625 is the right answer. Okay, but we can say by looking at the options, if we observe the joule unit, okay, we can decide that option D is the right answer, right. So only joule అనేది work unit కదా ఇక్కడ, న్యూటన్ ఏమో ఫోర్స్, పాస్కల్ అండ్ ఇదేమో వాట్. సో అరౌండ్ అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మనం ఆప్షన్ యూనిట్ చూసి కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. ఓకే, if a person pulls the trolley up to the distance of 10 meter with the force of 50 Newton, what will be the work done by him? Okay, work done formula తెలుసు కదా, force into distance 50 into 10, that is 500 joules. Okay, option B. If an object is rotated in circular path, okay, so what will be the work done, okay, on it in one rotation. Okay, so మనకి వర్క్ డన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, అదేంటి, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే సర్క్యులర్ పాత్ కదా, సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యాడు అనుకోండి, దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా 0, రైట్. ఓకే, అంతేనా. సో 1 రొటేషన్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాడు, 1.5 అలా అన్నా పని ఏదో కన్సిడర్ చేయడానికి అన్నట్టు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ 1 రొటేషన్ అన్నాడు కనుక కంప్లీట్ రొటేషన్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ వర్క్ డన్ is 0. Option A is the right answer. Okay, a person picks up 25 kg of weight from the ground and puts it on 2.5 meters above from the ground on his head. If G is 10 meter per second square, then work done by the person is. So here work done, that is equals to
potential energy of the body, okay, object, okay, that is equals to mgh, okay. So mass here is 25, g is 10, height is 2.5, okay. So how much we get? 25 square, that is 625 joules, okay. So option C, okay. An object of 5 kg is raised to a height of 2 meter. In this process, how much work done is happen? So G value is given. Okay. So here work done equals to potential energy of the object. Okay. So that is equals to mgh. Okay. Mass here is 5. Um, G is 9.8 into 2 meter. Okay. So it is around 98 joules. Okay. So option D is the right answer. An object of 5 kg is raised to a height of 4 meter. What will be the value of the work done due to the force of gravity on that object? So here previously మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు, ఓకే. సో బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఈస్ రేజ్డ్ అప్వర్డ్, రైట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనకు ఉంటుంది, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 180 డిగ్రీ కదా, ఓకే. సో ఇదేమో గ్రావిటీ, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్ రైజ్ అయింది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అప్వర్డ్, ఓకే. సో ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 180 డిగ్రీస్, ఓకే. మనకి వర్క్ డన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఎఫ్డి కాస్ థీటా కదా, ఓకే. సో ఫోర్స్ హియర్ ఈస్ మాస్ గివెన్, ఓకే. Force of gravity, right? So force of gravity means mg, okay. So m equals to 5 into g is 10, that is equals to 50, okay. So coming to the work done, force is 50 newton, okay, into displacement here is 4 meter, right? 4 into cos 180, okay. So this is comes out to be -1, right? So 54 is 200, okay. So minus 200 is the answer here, okay. Option D, okay. Yeah. An object of 20 kg is raised through a height of 2 meter. What will be the magnitude, okay, magnitude of work done by the force of gravity on the object? So here same scenario, okay. ఇందాక క్వశ్చన్ చేసాం కదా, సేమ్ అలానే, ఓకే. గ్రావిటీ అనేది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది ఇక్కడ కూడా రేజ్డే, ఓకే. సో ఆపోజిట్ టు ద గ్రావిటీ, ఓకే. సో దీని యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 180 డిగ్రీ, ఓకే. సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ ఇక్కడ డాట్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, ఎఫ్టీ కాస్ థీటా, ఓకే. సో ఫోర్స్ హియర్ ఈస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అన్నాడు కదా, సో మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ mg, okay. 20 into okay, gravity let it be 10, okay. So force equals to 200 newtons, okay. So coming to the work, force is 200, displacement is 2, cos theta, cos 180, so it comes out to be negative, okay, right. So 400 we will get the magnitude, okay. So here he asking about the magnitude, so we will consider only 400, okay. Option A is the right answer here, okay. When displacement occurs, the work done by the force is considered to be negative, okay. ఇక్కడ నెగిటివ్ వర్క్ డన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఓకే. సో పాజిటివ్ వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అలాంగ్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అయితే అది పాజిటివ్ వర్క్ డన్, ఓకే. అదే ఫోర్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనకి ఆపోజిట్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరిగితే అది నెగిటివ్ వర్క్ డన్, ఓకే. ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ లేకపోతే అది జీరో వర్క్ డన్ కదా.
సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, when displacement occurs అన్నాడు. ఓకే, సో the work done by the force is considered to be negative. సో అది ఎప్పుడు, సో the displacement is opposite direction of the force అయినట్టు. ఓకే, సో ఆప్షన్ D is the right answer. ఓకే, 1 horsepower equals to, so that is equals to 746 watts. Okay, so SI unit of power is watt, right? So that is equivalent to the joule per second. Okay, so we can write watt equals to joule per second. Okay, which of the following is not a unit of power? సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో పవర్ యూనిట్ కానిది ఏంటి అని అడిగాడు. అదేంటి, కిలో వాట్ అవర్. ఓకే, సో వాట్ అనేది పవర్ యూనిట్, జౌల్ పర్ సెకండ్ అనేది పవర్ యూనిట్, హార్స్ పవర్ని కూడా మనం పవర్కే యూజ్ చేస్తాం. బట్ కిలో వాట్ అవర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇది ఎనర్జీకి యూనిట్ అనమాట, యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, so how is the power interpreted? So power is defined as the rate of doing work or a rate of transfer of energy. Okay, so here the option is working rate or energy transfer rate is the right answer. Okay, what is working rate or energy transfer rate? Okay, same question different అడిగాడు. ఓకే, సో 2018లో గ్రూప్ డి క్వశ్చన్ ఇది. షిఫ్ట్ 1లో ఒకటి అడిగితే షిఫ్ట్ 2లో ఇలా రివర్స్ అడిగాడు. సో నేను చెప్పినది కదా, మన పేపర్స్ అవి డిస్కస్ చేస్తారు కదా ఎగ్జామ్ అవగానే, అవి మీరు చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఇలా జనరల్ సైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించి. ఓకే, సో అది మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు షిఫ్ట్ వైజ్గా మనం చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. ఓకే, సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ పవర్. ఓకే, power is defined as rate of doing work in, okay, in other form we can say the work done per second or energy transfer rate. Okay, that is called power. Okay, so we can say power equals to force into velocity. Okay, so this is the one of the formula. Okay, so here unit is watt or joule per second we can use. Okay, rate of doing work is called, that is called power. Okay, same. Okay, Elana, if a man do W work in T time, then his power P will be, so that is equals to W by T. Okay, work upon time. Okay, that is rate of doing the work. Okay, that is called power. What is the formula for power? That is work upon time. Okay, if an agent doing W work in time T, then his power will be, so that is option D. Okay, work upon time. Okay, that is ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్ ఈస్. చూసారా ఎన్ని డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నాయో. ఓకే, షిఫ్ట్లు మాత్రం మారాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వర్క్ అపాన్ టైం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్స్ ద రేట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్? సో దట్ ఈస్ పవర్. ఓకే, power equals to W by T. What is the meaning of W? Here W means work done. Okay, work done by time. Okay, which of the following physical quantity measures the rate of work? That is power. Okay, Mohan having a mass of 40 kg, he climbs 50 steps of staircase in 10 seconds. If the height of each step is 15 centimeters, then what is his power? Okay, so here mass ఇచ్చాడు ఎంత 40 kg. Okay, number of steps is 50. Okay, and height of each step. Okay,
స్మాల్ హెచ్తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే టోటల్ హైట్ కూడా కనుక్కోవాలి కనుక. ఓకే, దట్ ఈస్ 15 సెంటీమీటర్స్. సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు ఇంకా మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ 0.15 meter. Okay, so total height at which Mohan climbs. Okay, this is the total height, that is capital H. Okay, 50 times the 0.15. Okay, 15 stairs ఉన్నాయి కదా, స్టేర్ కేసెస్, స్టెప్స్. సో ఈచ్ స్టెప్ ఏంటంటే 0.15 మీటర్ హైట్. ఓకే, సో టోటల్ హైట్ ఎంత క్లైమ్ చేసాడని మనకు తెలియడం కోసం 50 ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ది ఈచ్ స్టెప్ అనేది చేస్తున్నాం అన్నమాట. అది ఎంత వస్తుందంటే 7.5 meters. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, వర్క్ డన్ అనేది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్కి ఈక్వల్గా ఉంది, అంటే ఇక్కడ పర్సన్ కదా. ఓకే, సో mgh. ఓకే, సో మాస్ అంత 40, g అంత 10, ఓకే, h అంత 7.5. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, విల్ క్యాల్కులేట్ totally at once. Okay, so power equals to work done by time kada. Okay, so work anta mgh by time. Okay, 40 into 10 into 7.5 by 10 seconds here. Okay, so దాన్ని ఏం చేస్తాం, సో ఈ డినామినేటర్ వేస్తాం కదా, సో 10 gets cancel. సో హియర్ ఎంత వస్తుంది, 300 కదా, సో 300 watts. Okay, so option C is the right answer here. Okay, option C. Okay, if a boy covers a distance of 20 meters with a 600 Newton force in 4 minutes, then the amount of power consumed by the boy is. Okay, so ఇక్కడ first of all work done upon time. Okay, that is power kada. Okay, power. Okay, so power equals to work upon time. So work కి ఇక్కడ ఏంటి, ఫోర్స్ ఇచ్చాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఫోర్స్ is 600 newtons, సో 20 meters అపాన్ 4 minutes అన్నాడు, 4 into 60. ఓకే, సెకండ్స్లో కదా మనకు కావాలి. ఓకే, 10 జా 5 జా, సో దట్ ఈస్ 50 watt. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ is the right answer. ఓకే, సో ఇక్కడ వర్క్ డన్కి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్మ్లో యూజ్ చేసాం. ఓకే, a boy of 50 kg mass climbs 40 stairs in 9 seconds. Okay, if the height of the each stair is 15 centimeters, అంటే ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్ చేసాం కదా, సేమ్ అలానే ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో దెన్ ఫైండ్ హీస్ పవర్. ఓకే, సో మాస్ here is 50 kg, height ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్గా వేసేద్దాం. ఓకే, 40 stairs ఇంటూ ఈచ్ స్టైర్ ఎంత, 15/100. ఓకే, సో అంటే మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 6. ఓకే, 6 meters. ఓకే, సో ఓకే, పవర్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ అపాన్ టైం కదా. ఓకే, వర్క్ హియర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆర్ ఎ బాయ్. ఓకే, by time. So mgh. Okay, by t. Mass here is 50 into g here is 10 into gh kada 6 by time 9 seconds. Okay, so that comes out to be 3000 by 9. Okay, it is around 333.33 watts. Okay, so any answer? Okay, option A. Okay, name the physical quantity that is equal to the product of force and velocity. So we discussed that is the formula for power. Okay,
So we'll discuss few formulas here, okay, regarding the power. Power equals to work done by time kada. Okay. So work done formula ente force into displacement kada. Okay. అలాగే velocity formula ఏంటి? Sorry, displacement by time. Displacement by time కదా. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ డన్ మనం ఎలా రాయొచ్చు? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. సో బై టైం ఉంది కనుక టీ వేస్తాం. సో ఈ రెండింటిని కంబైన్డ్గా చూస్తే దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంది? వెలాసిటీ, రైట్? ఓకే. సో డి బై టీ అనేది వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం కదా. సో ఫోర్స్ ఇంటూ వెలాసిటీ కింద మనం పవర్ని రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో పవర్ ఈక్వల్స్ టు force into velocity. Okay, so that is the equation here. Okay, so we can write P equals to F into V. Okay, a 40 kg girl quickly climbs up the stairs to 5-meter height in 4 seconds. What will be the power developed by her? So here work equals to mgh. Okay, here m is 40, G is, we can say, let it be 10. Okay, H is 5 meter. Okay, so it is around 2000. Okay, that is the work in joules. Okay, 2000 joules. Okay, so time here given is 4 seconds. Sorry, 4 seconds, right? So he is asking about the power. Okay, so power is work upon time. Okay, that is 2000 by 4. Okay, so 500 watt is the right answer. Okay, option. So a boy of 50 kg mass climbs 45 stairs in 10 seconds. If the height of each stair is 16 centimeters, then find the power. Okay, so mass given, that is 50 kg. Okay, so we have to find the height, total height. Okay, so that is 45 stairs. So each one is 16 centimeters. Okay, 16 by 100 because we are converting this into meters. Okay, here given the 16 centimeters కదా ఇచ్చాడు, దాన్ని meters లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. Okay, so it comes around 7.2 meters. Okay, so time given, that is 10 seconds. Okay, so let the g equals to 10 meter per second square. Okay, so we'll find power equals to work upon time kada. So here work is in potential energy form by time. So mg h by t. M means 50 into 10 into 7.2 by 10. Okay, 10 gets cancelled. So remaining is, it's around 360 joule per second. So right. So okay, we can write it as 360 watts. Okay, so option C is the right answer. Okay, the average power is equal to which of the following? So that is total used energy by total time. Option D. Okay, so P average equals to total used energy by total time. Okay, so we can simply write it as E by T. Okay,
A boy of 50 kg mass climbs 40 stairs in 10 seconds if the height of each stair is 15 centimeters. Then calculate the power. Okay. So same question repeated many times, right? So we have to focus on it. So I will directly calculate P equals to mass 50 into G is 10 into H kada. So 40 stairs into 15 centimeters by 100. Okay. So by T given in 10 seconds. Okay. 10 gets cancelled. Okay. So 52 is a, okay. So it is around 300, right? 300 watts. Okay. So option C. Okay. Option C is the right answer. A boy of 50 kg mass climbs 45 stairs in 9 seconds. If the height of each stair is 15 centimeters, then calculate the power. Okay. Directly మనం calculate చేద్దాం అట్లానే. Okay. Work upon time కదా power అంటే. సో ఇక్కడ వర్క్ ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి రిలేటెడ్ ఉంది. ఓకే. సో మాస్ 50 kg. ఓకే. So G is 10 into 45 stairs in 15 centimeters each one అంటే into by 100. ఓకే. సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం by 9 seconds. ఓకే. 9 5s. ఓకే. సో it comes out to be 375 watts. Okay. So option D. Okay. If a girl with a weight of 40 Newton climbs on a rope for 20 seconds with the power of 160 watt. So then at which height will she reach? Same question but different గా ఫ్రేమ్ చేసేది. అదే పవర్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ అప్ ఆన్ టైం కదా. సో వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై టైం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mgh బై టీ. ఓకే. సో పవర్ అక్కడ ఇచ్చాడు ఏంటి 160 వాట్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ అంతా mg ఇచ్చాడు. ఓకే. దట్ ఈస్ 40 ఇంటూ సో హైట్ ఇచ్చాడు. హైట్ బై టైం అంతా 20 seconds. ఇక్కడ 2. ఓకే. ఓకే. హైట్ ఈక్వల్స్ టు 80 meters. ఓకే. సో ఆప్షన్ A is the right answer. Okay. A boy of 50 kg mass climbs 44 stairs in 10 seconds. If the height of each stair is 15 centimeters, then find his power. So same మనం power ని calculate చేద్దాం. Work upon time, that is equals to, here it is related to potential energy కదా. So mass 50 kg into G, let it be 10. Okay. H is 44 stairs, 15 centimeters కదా. సో 15 centimeters ని మనం meters లోకి మారుస్తున్నాం. ఓకే. సో T here is 10. ఓకే. సో it comes out to be, okay, sorry, 22. Okay. So it is around 330 watts. Okay. అంతే కదా. ఓకే. ఆప్షన్ D is the. A boy of 50 kg mass climbs 43 stairs in 10 seconds. Height of each stair is, then find the power. Okay. డైరెక్ట్ గా రాసేద్దాం mgh by t. Okay. So mass 50 into G 10 into H 43 into 15 by 100. Okay. By 10. Okay. 10 gets cancelled. T2 is a, okay. So 43 into 15 by 2. Okay. So it comes around 322.5. Okay. 5 watts. Okay. Option C. Okay. A more powerful engine can do more work in less time, like an aeroplane travels more distance as compared to a car in less time. So, aeroplane is more powerful than a car
it is an example of which of the following. Okay, so that is related to the power. Okay, so option B. Okay, so what will be the average power required to lift an object of 80 kg to a height of 840 meters in 50 seconds? So power equals to mgh by t. ఓకే, ఎలా అయినా గుర్తుంచుకోండి. సో ప్రతిసారి మనం డెరైవ్ చేయలేం కదా. సో mgh by t. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్గా ఉంటేనే. ఓకే, మాస్ సిరీస్ 80, g is 10, height 40 by 50, 50 seconds. Okay, so 10 gets cancelled. 640 joule per second, that is watt. Okay, 640 watts. Okay, so option B. Okay, a person does 1000 joules of work in 2 seconds. Okay, so what is the energy he spent? Okay, so power equals to work upon time కదా. Okay, so 1000 joules ని మనం యూజ్ చేసాం. సో within a 2 seconds, so it is around 500 watts. Okay, which of the following is the electric power's formula? So power equals to V square by R లేదా VI. ఓకే, V means voltage into current అన్నమాట. ఓకే, తెలుసు కదా ఇది బేసిక్ ఫార్ములాస్. ఓకే, సో that can also be related to I square into R. Okay, R means resistance here. Okay, so that is related to the electric power formula. Okay, so all of the above can be the answers. Okay, which energy of the wind does a windmill use? So wind turbines converts the kinetic energy in the wind into mechanical power, right? So wind energy describes the process by which wind is used to generate electricity. Okay, so here the answer here is kinetic energy of the wind. Okay, if the air resistance is negligible, then what will be the sum of the potential energy and kinetic energy of the freely falling object? Okay, so the sum of an object's potential energy and kinetic energy is called object's mechanical energy, right? So as an object falls, it, okay, you can see in the image. Okay, it's a constant is the right option here. Okay, coming to the conceptual thing, as an object falls, its potential energy decreases, right? So height ని బట్టి మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీహెచ్ కదా. సో హైట్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఉంటుంది. అది మనకేంటి డ్రాప్ అవుతున్న కొద్దీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో as an object falls, its potential energy decreases while its kinetic energy increases. Okay, so but అది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ అవుతున్నా మనకి ఏంటంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అది అనేది ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ద డిక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద kinetic energy. Okay, so if the air resistance is negligible, then the sum of the potential energy and the kinetic energy of the object will be remains constant అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎయిర్ డ్రాగ్ అనేది అంటే ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది నెగ్లిజిబుల్గా ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇమేజ్లో ఉంది కదా సేమ్ అనమాట. ఓకే, చూసారా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ హైట్తో రిలేటెడ్ కదా. ఓకే, హైట్ ఎక్కువ ఉంది, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ హైట్ తక్కువ ఉంటుంది అనుకో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరో.
బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అంటే అప్పుడే పట్టుకొని ఉంటుంది కనుక డ్రాప్ అవ్వలేదు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ కమింగ్ టు దిస్ పోర్షన్, సో టోటల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ డిక్రీజ్ అయిన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిన కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ చూసారా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kinetic energy unit. Okay, so the sum of the total energy like potential energy and kinetic energy remains constant here. Okay, a boy of 50 kg mass climbs 44 stairs in 10 seconds. If the height of the each stair is 15 centimeters, then find his power. So same మనం power ని calculate చేద్దాం. Work upon time, that is equals to, here it is related to potential energy కదా. So mass 50 kg into G, let it be 10. Okay, H is 44 stairs, 15 centimeters కదా. సో 15 centimeters ని మనం meters లోకి మారుస్తున్నాం. ఓకే, సో T here is 10. Okay, so it comes out to be, okay, sorry, 22. Okay, so it is around 330 watts. Okay, అంతే కదా. Okay, option D is the, which particle have a great kinetic energy? So that is gas. Okay, so in solids the kinetic energy is less, in gases the kinetic energy is more. Okay, so option here is gas particles have the greatest kinetic energy. The kinetic energy of which particle is maximum? So that is gases. Okay, 900 into 10 to the power of 6 joules of energy is consumed in a month in a house. How much this energy is in the unit form? Okay, so one unit equals to 1 kilowatt hour కదా. Okay, so 1 kilowatt hour equals to ఎంత 3.6 into 10 to the power of 6 joules కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తారంటే, సో 900 into 10 to the power of 6 joules కన్జ్యూమ్ చేశారు. ఓకే, సో దాన్ని మనం యూనిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 3.6 into 10 to the power of 6 joules. Okay, so how much? It is around 250 units. Okay, 250 units he consumed. Okay, okay, option D. When a compressed spring is released, it converts its potential energy into kinetic energy. So we discussed this thing, right? So చేయకపోయినా మ్యాక్సిమం ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కనుక ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది. ఓకే, సో when the compressed spring is released, the stored potential energy is converted into kinetic energy and the transfer of momentum takes place between the spring and the object. Okay, the potential energy of an object increases with its height. Okay, so which of the following energy varies with the height of an object? That is potential energy. Okay, what is the energy exerted due to the position and shape taken by an object? So that is potential energy. Okay, which energy is in the water stored in a dam? So that is potential energy. Okay, water stored in a dam possesses potential energy, and when the water is flowing or falling on turbine blades from the dam, that energy is known as kinetic energy. Okay, so please be aware of it. Okay, a moving object essentially receives a, so that receives a kinetic energy. Okay, kinetic energy is the energy of an object in motion. Okay, if an object is moving faster, then it has more kinetic energy. Okay,
A car running at high speed, which energy does it contains? So that is kinetic energy. Okay. Which of the following energy is always positive? So that is kinetic energy. Okay. Kinetic energy is always positive. Okay. Commercial unit of energy is, that is kilowatt hour. Okay. Commercial unit of energy is kilowatt hour. Okay. An 8 kg iron ball and 3 kg aluminum ball are dropped from a height of 20 meters. Which of the following quantity amount will be same in them above 10-meter height from the ground? So we have to calculate individually. Okay, first we'll calculate potential energy perspective. Okay, so M1 equals to 8 kg, M2 equals to 3 kg. Okay, so height same కనుక సో ఆబ్వియస్గా M1 G1 H1 ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే సారీ హెచ్ సేమ్ కదా, M2 G H2. ఓకే హెచ్. సో ఈక్వల్గా అయితే ఏది లేదు ఇందులో. సో కమింగ్ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ పార్ట్. ఓకే, half m1 v square is greater than half m2 v square. Okay, because here v1 equals to v2 అన్నాడు కనుక. ఓకే, సో ఈ v1 v2 అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం వెలాసిటీ 10 మీటర్స్ హైట్ కదా కనుక్కోవాల్సింది. సో v square equals to u square plus 2gh. ఓకే, సో v square equals to u ఏమో 0 ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఓకే, ప్లస్ 2 into 10 into 10. So v equals to 10 root 2. Okay, it is around. So v కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాక సో ఆబ్వియస్గా m1 యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ఈవెన్ మొమెంటం కూడా, మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి, m1 v1 కదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ m2 v2. సో రిమైనింగ్ వన్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, so option B is the right answer. Okay, that would be the same in the two cases. Okay, when a compressed spring is released, it changes the potential energy into kinetic energy. Okay, what is the energy in a compressed spring? That is potential energy. Okay, by which the kinetic energy of an object increases. Okay, kinetic energy formula ఏంటి, of m v square కదా. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ మాస్ ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇక్కడ మనం మాస్ని 2 టైమ్స్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, ట్వైస్ ద మాస్ అంటే ఏంటి, 2 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. ఓకే, అదే వెలాసిటీని మనం 2 టైమ్స్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, 4 టైమ్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయ్యేది by using the speed. Okay, so here answer is speed. Okay, the kinetic energy of a moving object depends on, it depends on mass and velocity. Okay, k equals to of mv square kada. Okay, mass velocity. Okay, in a hydropower, what is the energy that is converted into the electrical energy? So that is kinetic energy. You can see here an image. Okay, when the water flows down through the dam, its kinetic energy is used to turn the turbine. You can see in the image. Okay, so the generator converts the turbine's mechanical energy into electrical energy. Okay, so that is the answer here. Okay, which of the following notable activities potential energy has been converted into kinetic energy? So that is option D, swinging of pendulum. Okay,
in a swinging of pendulum, potential energy has been converted into kinetic energy. Okay. If the momentum of an object is tripled, its kinetic energy will be. So, you know momentum formula, right? Momentum equals to mass into velocity kada. Okay. So here we will convert the kinetic energy in the form of momentum. Okay. So of mv square kada. So that is converted into of mv whole square by, okay, by m. Okay. So we can treat as of p square by m. Okay. So p here is momentum. Okay. So kinetic energy is proportional to the square of momentum. Okay. So when the momentum is triple, okay, so p is momentum kada. So 3 times the p whole square. So that gives the 9 times the kinetic energy. Okay. So which one is option C is the right answer. Okay. What does the raised hammer have? So it has a potential energy. Okay. So we discussed a lot related to this. If a velocity of an object becomes twice that of its initial velocity, then its kinetic energy becomes n times of its initial kinetic energy. Then what would be the value of n? Okay. So here, okay, n times of kinetic energy, that is equals to of m uh, twice that of the initial velocity అన్నాడు కదా. So 2 times the v whole square. Okay. So n times the kinetic energy equals to 4 times the of mv square. Okay. So here n equals to 4. Okay. N equals to 4. Option B. Okay. Which type of energy is there in stretch rubber band? So that is potential energy. Okay. What type of energy does stretched rubber band have? That is potential energy. Okay. So these two are repeated in different shifts. Okay. When you stretch a rubber band, the energy stored in it. So that is potential energy. Okay. Which of these can neither be created nor be destroyed? That is energy. Okay. So the first law of thermodynamics, also known as law of conservation of energy, states that energy can neither be created nor be destroyed. Okay. It can only be transferred or changed from one form to another. Okay. For example, conversion of electrical energy into heat energy and light energy. Okay. Which of the following cannot be created nor be destroyed? So that is energy. If the kinetic energy of an object becomes 256 times that of its initial value, okay, then the new linear momentum will be, okay, ఇందాక kinetic energy కి momentum కి రిలేషన్ డెవలప్ చేసాం కదా p స్క్వేర్ బై m, ఓకే, సారీ 2m, ఓకే. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. Kinetic energy is directly proportional to the p square curve. Okay. So you can written as kinetic energy of 1 by kinetic energy of 2. Okay. That is equals to momentum of 1 square by momentum of 2 square. Okay. So according to the question, kinetic energy of the body becomes 256 times of its initial value. Okay. So let it be, okay, kinetic energy of 1 is 1 and 2 is 256 times of the 1, right? So that is equals to p1 square by p2 square. Okay. So p1 by p2
equals to 1 by 256, but we will apply root here. So 256 is the perfect square of 16, right? 1 by 16 square. Okay, so P1 by P2 equals to 1 by 16. Okay, so that is equals to P2 is 16 times the P1. Okay, so that is the answer here. So linear momentum will be 16 times its initial value. Option B is the right answer. Okay. The energy received by an object by its position and configuration is called. So that is called potential energy. An object with mass m moves with a speed of v and has a kinetic energy a. Okay. If its velocity is doubled, okay, kinetic energy formula ఏంటి of m v square కదా. Okay, so ఈ velocity అనేది 2 times the v whole square. Okay, total గా ఎంత పెరుగుతుంది 4 times, right? అంతే కదా, 2 square means 4 times the of mv square అనేది మనకి వస్తుంది. సో 4 times అనేది మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆఫ్ ఓకే 4k. A compressed spring possesses more energy than the spring of normal length because the compressed spring has a potential energy. Okay, when a bullet is fired from a gun, its potential energy is converted into kinetic energy. Okay, two steel balls of mass 5 kg and 10 kg have same kinetic energy. Which ball is moving fast? So suppose okay, it's related to the kinetic energy part of m1 v1 square, it's equals to of m2 v2 square. Okay, so m1 is 5, right? So m2 is 10 v2 square. Here if you see v1 square equals to 2 times the v2 square. Okay, so v1 is greater than v2. Okay, so 5 kg ball is moving fast. అంటే less weight ఉంటే obvious గా ఫాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది కదా, అంతేనా? మూవ్ అవడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అదే ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటే తక్కువగా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 5 kg ball is moving fast. Okay, the energy contained in an object due to the change in position and shape is, that is called potential energy. Okay, the energy possessed by a body due to its change in position or shape is called, that is potential energy. At the time of releasing an arrow in a drawn bow, the potential energy of the bow changes to kinetic energy. Okay, which of the following is not an example of potential energy? Compressed spring is a potential energy, flowing water, raised hammer, water stored in the dam. So option B, flowing water. Okay, option B is the not an example of potential energy. Okay, there is a body falling from a mountain, it has a both kinetic and potential energy. Okay, సో ఒక మౌంటైన్ ఇలా ఉందనుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే ఆబ్వియస్గా దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉన్నట్టే, రైట్? సో అది ఫాలో అవుతుందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నట్టు. ఓకే, అంతే కదా. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ along the mass of m if its speed is changed from v to 2v? Okay, suppose కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, ఆఫ్ mv స్క్వేర్. ఓకే, సో v నుంచి 2vకి చేంజ్ అవుతుందంట. ఓకే, సో ఇది vనే కదా, సో ఆఫ్ m into 2v whole square. So it is 4 times the kinetic energy of the one. Okay, so option B. Okay, an object with the mass of 2 kg is thrown upward with the initial velocity 20 meter per second. After 2 seconds, its kinetic energy will be.
So that is 0. Okay, according to the Newton's first law. So V equals to U minus GT. Okay, so U here is 20 meter kada. Sorry, 20 meter per second. T equals to 2 seconds. G is 10. Okay, 10 into 2. Okay, so that gives the result as 0. Okay, so this is the answer. Okay, what will be the kinetic energy of an object weighing 22 kg moving at a speed of 5 meter per second? So here the answer here is kinetic energy, that is equals to of mv square kada. So mass here is 22 and velocity is 5 square means 25. Okay, so 11 into 25, that results in 275, right? Okay, 275 is also option A. Okay, falling coconut has a kinetic energy. Okay, so last, when an object of 11 kg is at a height of 5 meter from the ground, then find the energy contained in it. So okay, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి అడిగాడు. ఓకే, mgh ఫార్ములా కదా. సో మాస్ 11, g is 9.8 into height 5. Okay, so answer here is it is 539 joules. Okay, 539. Okay, option A. Okay, that's all for today. Thank you.